Welcome everybody to another episode of Dosis of Darling. Bienvenidos a todos a otro episodio de Dosis of Darling. If you're here for the first time, welcome. Si están aquí por primera vez, bienvenidos. My name is Darling Membreño and I am a licensed professional counselor associate here in Texas. Mi nombre es Darling Membreño y soy una consejera licenciada profesional asociada aquí en Texas. If you have been consistently watching or listening, si han estado consistentemente viendo o escuchando, thank you so much. Muchísimas gracias. I haven't posted an episode in a week. No he puesto un episodio ya en una semana. And I've been thinking about where to take this podcast next. He estado pensando en qué ruta va a tomar este podcast. And I have a couple of episodes that are pre-recorded that I've yet to put out. Tengo un par de episodios que ya tengo pregrabados y pues sí los voy a publicar pronto. But just as I have been going through some transitions in my life, también como yo he estado pasando por ciertas transiciones en mi vida, I think this podcast is also due for some transitions. Pienso que también el podcast debe pasar por ciertas transiciones. So I'm trying to figure that out. Estoy tratando de descifrar eso. And bouncing ideas off of people. Estoy jugando con ideas con ciertas personas. And I'm very blessed for the people. I mean, I've said it before. Me siento súper bendecida por la gente. Lo he dicho anteriormente. And I just feel like I keep sitting back and watching God work in my life. Lo he dicho anteriormente y siento como que estoy nada más o suelto las riendas de mi vida y estoy mirando cómo Dios está haciendo su trabajo en mi vida. And it's so magical to watch it happen. Se siente maravilloso, se siente mágico ver cómo sucede. And so I'm putting a lot of prayer into what to do with my podcast so it can best help people who are watching or listening. Entonces estoy rezando bastante para, no sé, ver qué es lo que puedo hacer con el podcast para poder ayudar de mejor manera a las personas que siguen viendo y escuchando. And even the people, even the people who are new to watching or listening. Y también las personas que son nuevas a ver y escuchar este programa o este podcast. So, I'm sure not everybody's like holding on for dear life for another episode of mine. Sé que no todos están viviendo con el Jesús en la boca de ¿cuándo va a poner Darling otro episodio? But I have several friends who have asked me about it. Tengo varios amigos que me han preguntado sobre el podcast. And if even for them, aunque sea solamente por ellos, no solamente, porque estoy súper agradecida por ellos. I'm super grateful for the people who have asked about it. But for whoever it is that is curious and really wants to continue and actually get something from my podcast, I would love to take it in a direction in which it continues to help, or they can share with people that they know it will help. Entonces, a base de esas personas que me escuchan, pues quiero poder grabar un podcast que les continúe ayudando a las personas que siguen escuchando y viendo, y o puedan compartir con personas que saben que estos temas pues les pueden ayudar a las personas que ellos tienen en su vida. So I have several ideas up my sleeve. Tengo varias ideas
My sleeve doesn't translate very well into Spanish. Tengo varias ideas que ya estoy pensando en ellas, and I kind of would like to know what y'all want to hear about on this podcast. You know, this is a mental health podcast. Me gustaría saber qué es lo que ustedes quieren escuchar en el podcast. You know, time to turn it to y'all. Es hora de, pues, ponerlo en manos de ustedes, because I'm only human and I can only think of so many topics. Soy simple humana y pues puedo pensar solamente en ciertos temas que cubrir. I mean, I have a lot of ideas, trust me, tengo varias ideas, but I also want to make sure that, like, if any of y'all are curious, like, oh, I would love it if she covered this topic, or it'd be so cool if she talked about this and this. Me encantaría saber si ustedes tienen como ideas de que, o me encantaría que Darling hablara sobre este tema, o tengo esta otra idea que me gustaría que ella, el tema que me gustaría que ella abordara. But if I don't get any ideas, si no me dan ideas, then I'll just go down my list and still pray that I can still be of help and shed light to something that's going on in y'all's lives. Entonces, pues, si no recibo ideas, yo voy a seguir con la lista que tengo y esperar básicamente a saber si todavía les ayudan los temas de los cuales estoy hablando. So, I want to thank y'all for being super patient with me. Quiero darles gracias por ser paciente conmigo. I'll say it again. Lo voy a decir otra vez. This is a living, breathing thing for me. Esta es una cosa viviente para mí, and it's going to go through some changes. Va a pasar por algunos cambios, just like we humans tend to, como los humanos tendemos a hacerlos también. And I'm just really grateful that I have this platform. Estoy súper agradecida de tener esta plataforma in which I can open up about my own things, en la cual puedo yo ser vulnerable y compartir mis propias cosas, and then have other people come on here and share their things. Y también, pues, tener invitados que son lo suficientemente valientes para compartir sus historias con nosotros. So I would like to continue to be able to do that. Me encantaría poder seguir haciendo eso and touching the lives of whomever this reaches, y poder continuando tocar los corazones de las personas a quienes alcance este podcast. I want to talk about my hat. Quiero hablar sobre mi gorra just a little bit. I went to, obviously, I am an Austin FC fan. Obviamente soy una fan del equipo de fútbol de Austin FC. And I went to their soccer game today, and I got this beautiful, amazing hat. Fui a uno de los partidos hoy contra Juárez, que nos partieron la mandarina. They kicked our butts. Pero compré esta gorra muy bonita. So, in case y'all were wondering, en caso de que estén preguntándose o que tengan curiosidad sobre la gorra que traigo puesta, about the hat that I'm wearing, it is an Austin FC hat. All right, that's enough of that. Yeah, this is a really short podcast. I just wanted to come on here and say I have ideas, but I want you all to give me some as well. Sé que este es un podcast súper corto, pero quería subir para decirles que, pues, tengo ideas de dónde llevar el podcast, pero que quisiera recibir también suyas. So, like, nobody's used the comments lately, or at all, ever. Nadie ha utilizado los comentarios. I'm not sure if you guys can comment on Spotify. I think you can actually comment on Spotify and Apple Podcasts and Amazon. I'm not sure, but I will be checking to see. No estoy segura si pueden dar comentarios donde no sea YouTube. No sé si pueden dar comentarios en Spotify o en Apple o en Amazon, pero estaré chequeando revisando de cualquier manera. To see y'all's ideas, para ver las ideas que me dan. And
yeah, let's activate the comment sections. Vamos a activar esas secciones de comentarios. And I look forward to reading what y'all want to hear and see if it's something that's feasible. Estoy pues ansiosa de ver qué son las sugerencias que me tienen y a ver si es algo que es posible. So, yeah, thank you so much for listening and watching. Muchas gracias por escuchar y por ver. I guess that was kind of like a short plug, right? Quiero que acabo de anunciar un poquito. I am on Spotify. I'm on Apple Podcast. I am on Amazon Music. Estoy en Spotify. Me pueden encontrar en Apple Podcast y también en Amazon Music. And I don't know, like the video, subscribe to my channels, wherever it is you can subscribe. Denle like a mi video, suscríbanse en los canales en donde estén escuchando o viendo y pues comenten, hagan comentarios and comment. I love all of you guys. Los adoro a todos, and I will send you off with some love, light, and many, many blessings. Entonces, les mando muchísimo amor, luz y bendiciones. I'll see you all on the next episode of Doses of Darling. Nos vemos en el próximo episodio de Doses of Darling. Bye. Ciao.